very good morning to one and all. I'm Nida. I am in 6th standard. Today, let's go through our first lesson of our English textbook. Are you ready? Now take page number 7 in your textbook. I hope you all have got your textbooks. If you have English textbooks with you, please open it. Friends, our first lesson is Rain of Love. Unit 1. Rain of Love. Friends, look at this picture. What can you see here? ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം? Here, everyone is happy, is it? ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണല്ലേ? Friends, when we feel happy, നമുക്ക് എപ്പോഴാ സന്തോഷം തോന്നാറ്? Yes, when we all love each other, we feel happy. നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറ്? Thus, the name of our unit is Rain of Love. Rain of Love, സ്നേഹത്തിന്റെ മഴ. Now, look at the bird. Rain of Love. സ്നേഹത്തിന്റെ മഴ. Book of Adil. ആദിലിന്റെ ബുക്ക്. Rain of Tears. Tears എന്താണ്? കണ്ണുനീര്. അപ്പോൾ Rain of Tears. കണ്ണീരിന്റെ മഴ. Friends, now we have a small activity. Try to write 5 more headings like this. Will you? ഇതുപോലുള്ള 5 ഹെഡിങ്സും കൂടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. Lesson 1. Life with Grandfather. Who is the author? Look at your textbook and say. ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 17 നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. Yes, it's Shankar, father of Indian cartoon. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിന്റെ പിതാവ്. Here is the cartoonist Shankar. Shankar is a cartoonist and a writer. Let's know more. Do you know where he's from? He's from Kayankulam. Yes, he's a Keralite. ഇദ്ദേഹം കേരളക്കാരനാണ്. Here is some cartoons of Shankar. The famous cartoonist Shankarinte കാർട്ടൂണുകളാണ് ഇവയെല്ലാം. Have you seen it before? Let's know more about Shankar. Shankar established the International Dolls Museum. Let's have a look. This is the International Dolls Museum in Delhi. Shankar സ്ഥാപിച്ച ഈ International Dolls Museum ഡൽഹിയിലാണ്. Browse and find more about this. Now let's look what we know about Shankar. Shankar is a cartoonist, writer, father of Indian cartoons, established International Doll Museum, and is the author of our lesson Life with Grandfather. ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയറിയാം? കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്, റൈറ്റർ, എഴുത്തുകാരനാണ്, ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺസ്, ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂൺസിന്റെ പിതാവാണ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഡോൾസ് മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചു, ഓഥർ ഓഫ് ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, നമ്മുടെ ലെസൺ ലൈഫ് വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ ഓഥറുമാണ്. Now, our lesson, life with grandfather. Family, കുടുംബം. Who are there in your family? Yes, we have father, mother, brothers and sisters. We have 2 types of family, nuclear family and joint family. Nuclear family means small family, anukudumbam. A joint family is a big family with our grandpa, grandma, etc., etc., etc. Is your family a nuclear family or a joint family? Mine is a nuclear family. Did you understand? Joint family എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാരൻസിന്റെ കൂടെ ഗ്രാൻഡ്പ, ഗ്രാൻഡ്മ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു ബിഗ് ഫാമിലിയാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി. Now I will say about my family. This is me, Nida, and my father Abu Sabir, and my mother Afifa. I had 2 grandfathers. One, my father's father, and my mother's father. See, we call our father's father as
paternal grandfather and our mother's father as maternal grandfather. Did you understand? നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെ paternal grandfather എന്നും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനെ maternal grandfather എന്നാണ് പറയുക. Like that, we have our paternal grandmother and maternal grandmother. Some lucky people have their grandfather's father and their grandfather's mother. We call our grandfather's father as great grandfather and we call our grandfather's mother as great grandmother. Do I have to say again? നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ ഫാദറിനെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ്ഫാദർ എന്നും നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ്ഫാദറിന്റെ മദറിനെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുമാണ് പറയുക. Do anyone of you have great grandfather and great grandmother? I have a lovely great grandmother. That means my mother's mother's mother. Now let's have a fast look at this family tree. Me, my father, my father's father is paternal grandfather and my paternal grandmother. Paternal great grandfather and paternal great grandmother. Not the word paternal. നമ്മുടെ ഫാദറിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ paternal യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. Paternal uncle, paternal cousin, paternal grandfather, like this. Like that, in this side, not the word maternal. അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റേണൽ വെച്ചിട്ടാണ്. മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ, മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ, മെറ്റേണൽ കസിൻ, like that. Dear friends, I hope this family tree is clear for you. Is it? Now, please take page number 9 in your textbook. Try to fill this family tree. I hope it will be easy for you. Isn't it, friends? Okay, now let's go to the story which you all are waiting for. Now, please turn page number 10 in your textbook. Look at this. These are the characters of the story Life with Grandfather. ഇവരാണ് നമ്മുടെ കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ. The boy in the picture is the main character. He is Raja. This is Raja. Can you guess who are the others with Raja? It's Raja's grandmother, grandfather, and his uncle. Friends, did you notice Raja's parents are missing in this? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, രാജയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ലല്ലേ? Where are Raja's parents? What happened to them? Let's go through our lesson to find it. We will go through our lesson in the next class. Bye-bye. Hello friends, I'm back for you. Now, let's start with our lesson, Life with Grandfather. The first session of it, My Home. Please turn page number 11 in your textbook. First, I will read the first paragraph for you. Listen carefully to the textbook. I'm going to read. My home. Everybody called me Raja. It's not my real name, but I like being called Raja. I lived with my grandfather and grandmother. They were my guardians. My mother died when I was young. My father left me with my grandparents who brought me up. Now, let's have some grammar. Verbs. Don't you know what is verbs? Yes, verbs are action words. പ്രവർത്തികൾക്കാണ് verbs എന്ന് പറയാ. For example, play, dance, eat, sit, etc. ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കാണ് നമ്മൾ verbs എന്ന് പറയുന്നത്. I hope it's clear for you. Now, let's look some verbs in our first paragraph. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിലെ
കുറച്ച് verbs നമുക്ക് നോക്കാം. Look at the board. Call, like, live, die, leave, bring. Now the past tense. ഈ verbs നമ്മൾ past tenseലോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അർത്ഥം. Past tense show the completed action. For example, call. Call എന്ന് വെച്ചാൽ വിളിക്കുക. അപ്പോൾ past tenseലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ called. Called means വിളിച്ചു. Like that, like ഇഷ്ടപ്പെടുക. Like ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Live ജീവിക്കുക. Live ജീവിച്ചു. Die മരിക്കുക. Died മരിച്ചു. Leave പോരുക. Left പോന്നു. Bring കൊണ്ടുവരിക. Brought കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ verbs ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്. Now let's make sentences using that verbs. The first one, call, called. വിളിക്കുക, വിളിച്ചു. Now look at these sentences. Please call her. Teacher called her. Please call her. ദയവായി അവളെ ഒന്ന് വിളിക്കൂ. Teacher called her. Teacher അവളെ വിളിച്ചു. Now the next word, like ഇഷ്ടപ്പെടുക. Like ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Now the sentences. I like ice cream. I liked it, but not now. I like ice cream. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ്. I liked it, but not now. എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല. Now the third one, live, lived. ജീവിക്കുക, ജീവിച്ചു. I live in Malappuram. Last year, I lived in Trivandrum. I live in Malappuram. ഞാൻ മലപ്പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. Last year, I lived in Trivandrum. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു താമസിച്ചത്. Now the next one, die, died. മരിക്കുക, മരിച്ചു. I will die. Her father died. I will die. ഞാൻ മരിക്കും. Her father died. അവളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. Now the fifth one, leave, left. പോരുക, പോന്നു. Now the examples. Leave me alone. I left my school at 4 p.m. Leave me alone. എന്നെ വെറുതെ വിടൂ. I left my school at 4 p.m. ഞാൻ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് 4 മണിക്ക് പോന്നു. Friends, are you getting bored? Okay, now the last and final one. Bring, brought. കൊണ്ടുവരിക, കൊണ്ടുവന്നു. Please bring me a chalk. I brought it. Please bring me a chalk. എനിക്കൊരു ചോക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. I brought it. ഞാനത് കൊണ്ടുവന്നു. Friends, I hope the words are clear for you. Is it? Friends, നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് നമുക്ക് ലൈബ്രറി ബുക്ക് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈബ്രറി ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Now let's look at some more grammar. Now look at this. I, my, me. ഇത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾ ചിലർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇതെന്ത് സിമ്പിളാണ്. എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ടീച്ചർ എൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മ പറയാറ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് ആവറേജേഴ്സിനോ എബോവ് ആവറേജേഴ്സിനോ വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരിക്കരുത്, അത് ബിലോ ആവറേജേഴ്സിനും കൂടി ഉപകാരപ്പെടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബേസ് ലെവൽ തൊട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ. Now look at this. I, ഞാൻ, my, എൻ്റേത്, me, എന്നെ. Now we can write simple sentences using this. Look here. I,
ഞാൻ. I am Nida. ഞാൻ നിതയാണ്. I am reading. ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. I am happy. ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. Now look at this. My എന്റേത്. This is my book. ഇത് എന്റെ ബുക്കാണ്. That is my house. അത് എന്റെ വീടാണ്. My pen is missing. എന്റെ പെണ്ണ് കാണാനില്ല. Now me എന്നെ. Teacher called me. ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചു. He beat me. അവൻ എന്നെ അടിച്ചു. My mother loves me. എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Now me എന്നെ. Teacher called me. ടീച്ചർ എന്നെ വിളിച്ചു. He beat me. അവൻ എന്നെ അടിച്ചു. My mother loves me. എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. Okay, that's all of today's class. എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. See you tomorrow. Bye bye friends.